Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and good morning to all my lovely pupils from year 5. Okay, how are you today? I hope all of you will be in a pink of health. Okay, and today we will going to learn about prime numbers. Jom kita belajar. Okay, for our objective today is to learn about prime numbers and to identify prime numbers within 100. Okay. Persoalannya sekarang, what is the prime numbers? Okay, kita nak faham dulu apa itu prime numbers. What is the prime numbers? Adakah prime numbers itu adalah prime minister, Perdana Menteri, ataupun dia adalah Optimus Prime, robot? Apakah itu prime numbers? Prime numbers are any number that must fulfill two condition, two characteristic. Okay, number one is the number must be greater than 1, lebih besar daripada 1. Nombor itu mesti lebih besar daripada 1. Nombor 1 bukan prime numbers. 1 is not a prime number. And characteristic number 2, the number can only be divided by 1 and itself. Hanya boleh dibahagikan dengan satu dan dirinya sendiri. Tidak boleh dibahagi dengan nombor lain. How to know prime number? Contohnya, is it 2 a prime number? 2 is greater than 1. Okay, itu syarat yang pertama. Mesti greater than 1. Sebab 1 is not a prime number. 2 can be divided by 1. Alright, syarat yang kedua dipenuhi. 2 can be divided by itself. Dia boleh bahagi dengan satu dan boleh dibahagi dengan dirinya. 2 cannot be divided by other numbers. Tidak boleh dibahagikan dengan nombor yang lain. Jadi dia lebih besar daripada 1, greater than 1, can be divided by 1 and by itself, dan tidak boleh can be divided by other numbers. So 2 is a prime number. Okay, jadi syarat-syarat itu mesti dipenuhi dahulu, barulah kita dapat tentukan sama ada sesuatu nombor itu adalah prime number ataupun tidak. Is it 17 a prime number? 17 is greater than 1. 17 can be divided by 1. 17 can be divided by itself. And 17 cannot be divided by other numbers. So, 17 is a prime number. Okay, dia lebih besar daripada 1. Dia hanya boleh dibahagikan dengan satu dan dirinya sendiri dan tidak boleh dibahagikan dengan nombor lain. So, 17 is a prime number. Is it 25 a prime number? 25 is greater than 1. 25 can be divided by 1. 25 can be divided by itself. 25 can be divided by other number. So, 25 is not a prime number. Dia bukan nombor perdana. Dalam bahasa Melayu, nombor perdana, prime number. Okay, it's not a prime number. Sebab apa? Sebab 25 dia lebih besar dari 1. Syarat pertama dipenuhi. Can be divided by 1 and by itself. Syarat kedua dipenuhi. Tetapi pada syarat yang kedua itu, dia boleh juga bahagi dengan nombor lain. Jadi bila boleh bahagi dengan nombor lain, sebab syarat yang kedua mestilah hanya boleh dibahagi dengan satu dan dirinya sendiri. Jadi bila dia boleh juga dibahagi dengan nombor lain, jadi 25 is not a prime number. Okey, ini contoh pengiraan, okey, untuk menentukan bagi prime number. Okay, number 2, number 3, number 4, number 5 and number 6. Okay, and so far we can see here that number 4 and number 6 is not a prime number, because 4 can be divided by 1, 2 and itself, and 6 can be divided by 1, 2,
3 and itself. Okay class, now I want to show you how to find all these prime numbers between 1 till 100. Okay, follow my step. Okay, step number 1. Delete number 1 because it is not a prime number. Step number 2, color number 2 and delete all multiples of 2. Step number 3, color number 3 and delete all multiples of 3. Step number 4, color number 5 and delete all multiples of 5. Number 5, color number 7 and delete all multiples of 7. And now, the numbers that still in the table are the prime numbers. And so far that you can see here, number 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 till 97. Semua ini adalah nombor perdana. Hanya ada 25 nombor perdana dalam nombor antara between 1 till 100. Okay class, now you can see all the prime numbers between 1 till 100. Okay, jadi kamu dapat tengok dengan jelas prime numbers yang berada di antara nombor 1 hingga 100. And remember, number 1 is not a prime number. Prime numbers around us. Several years ago, some pupils asked me what is the benefits of learning prime numbers when we use prime numbers. What is the relation between prime numbers and our life? For your information, all whole numbers can be described in a prime number form. For example, 48. 48 is equal with 8 times 6. 8 equal with 4 times 2. And 4 equal with 2 times 2. Therefore, 48 is equal with 2 times 2 times 2 times 2 times 3. Example number 2. 150. 150 equal with 15 times 10. 15 equal with 3 times 5. 10 equal with 2 times 5. Therefore, 150 equal with 3 times 5 times 2 times 5. For your information, internet security also use prime numbers for encryption. Kalau kamu tengok daripada gambar yang cikgu tunjukkan tersebut, pendaraban di antara prime number akan menghasilkan satu nombor yang dinamakan sebagai composite number. Yang ini kamu tak perlu belajar lah. Cuma kamu perlu tahu bahawa dalam nombor PIN ataupun nombor security yang kita gunakan tanpa kita sedari dalam sistem internet security, terutama melibatkan bank, okay, dia akan menggunakan nombor perdana. Okay, begitu hebat nombor perdana ini sampai tahap dalam bank security system pun menggunakan nombor perdana. And the last one, you can find prime numbers in cicadas life cycle. Every 13 or 70 years, they emerge. And there are 7 species of cicadas in the eastern US, 4 with 13-year life cycles and 3 with 70-year cycles.
ada binatang namanya cicadas ataupun kita panggil bahasa mudahnya kita di sini panggil riang-riang. Dia hebatnya binatang ini, serangga ini, dia hanya keluar daripada sarang dia tu setiap 13 tahun atau 17 tahun. Ada yang 13 tahun, ada yang 17 tahun. Jadi persoalannya, macam mana mereka ni, dia orang pula dah, macam mana serangga ini boleh tahu 13 tahun, 17 tahun. Okay, 13 and 17 are prime numbers. Okay, 13, 17 ni adalah nombor perdana. Jadi begitu hebatnya kuasa Tuhan, bagaimana menciptakan binatang, serangga yang boleh tahu berkenaan dengan nombor perdana ini. For today, thank you so much for your attention, and we will meet again next week. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tata titi tutu. Ciao.